Kabantay ka bisan wala tay daghan nga kwarta, wala tay daghan nga mahalon nga gamit, o daghan nga problema atong ginaatubang. Pero nakasurvive gihapon ta. Nakakaon gihapon ta. Wala ba ka matingala ni ana? Tungod na kanaatay Ginoo nga wala magpasagad. Sumala sa Hebrews, He will never leave you nor forsake you. So friends, I know that you're tired and growing weary, but do not lose heart, because we have Christ, our living hope. So keep moving forward and glorify Him. Have a great day.